Hello everyone, welcome back to my channel. This is Prashanthi ma'am. So ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. స్మార్టెడ్ బయో బై ప్రశాంతి మ్యామ్. సో మనకి మన ఛానల్లో నీట్ బయాలజీ అన్ని టాపిక్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. డిస్క్రిప్షన్లో ఒకసారి వెళ్ళి చూసుకోండి. ఇంకేదైనా టాపిక్స్ కావాలంటే మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో పెడితే నేను దానికి రిలేటెడ్ వీడియోని అప్లోడ్ చేస్తాను, ఓకేనా. సో ఈరోజు క్లాస్కి వచ్చేసరికి, సో ఈ క్లాస్ అంటే ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు వినాల్సిందే. సో వింటేనే మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అవుతుంది కాబట్టి సో ప్లీజ్ డూ వాచ్ ద వీడియో ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ టు ద ఎండింగ్, రైట్. So in today's class from the structural organization, so earthworm morphology and some topics about the anatomy also we are going to see. So here in the earthworm, first we are going to see the morphology. So before going to the morphology, we'll see some basic characters of the earthworm. See, what is the scientific name of earthworm? Earthworm scientific name is about Ferritima postuma. So common ga India lo available unde earthworms names enti chudandi, Ferritima and Lumbricus. Ferritima and Lumbricus. So here Ferritima and Lumbricus. సో ఇంకా మార్ఫాలజీ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈజ్ మార్ఫాలజీ, డెఫినేషన్ ఏంటి, మార్ఫాలజీ మీకు ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ క్లాసెస్లో ఇవన్నీ చూసారు కదా. మార్ఫాలజీ అంటే ఏంటి, సో స్టడీయింగ్ ఆన్ అన్ యానిమల్ ఎక్స్టర్నల్ ఫీచర్స్ అండ్ ఇంటర్నల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ అన్ యానిమల్, ఓకే. సో ఎక్స్టర్నల్ ఫీచర్స్ అంటే ఏంటి, అవుట్ సైడ్ క్యారెక్టర్స్, అండ్ ఇంటర్నల్ ఫీచర్స్ అబౌట్ ద ఇన్సైడ్ ద characters like structures and their functions and everything we can see in the internal morphology. So in the earthworm topic we are going to see both. See, external characters kochesariki earthworms are the terrestrial invertebrate animals, right. As terrestrial invertebrate animals, invertebrates means there is no notochord in the body. So here in so that will be the characters of everyone. One by one note down, right. So terrestrial invertebrate, terrestrial means which lives on the land, invertebrates, terrestrial invertebrates. And what is the color of the animal? So the color of the animal will be reddish brown in color. So they are reddish brown in color, reddish brown, right. So next one, so what is the habitat? So where they are going to live? They live in the moist surfaces, moist layer of the soil, moist layers, upper layers of the soil, especially which contains the wet surface. అంటే వాటర్ ఎక్కువగా ఉండే ఏరియాస్లో మనం ఎర్త్వార్మ్స్ని ఎక్కువ చూడొచ్చు. దట్స్ వై మ్యాక్సిమం ఫీల్డ్స్, గార్డెన్ ఏరియాస్ we can able to find the earthworms. Here also we can find in the moist layers of the soil. And the next one, so how can we find the earthworms? What are the marks they are going to leave? See, మనం earthwormsని కనిపెట్టాలంటే so we can find out them with the help of their fecal deposits. So that fecal deposits are known as worm castings. The fecal deposits are known as worm castings. So with the help of this worm castings we can find out the just location of the earthworms. And at the same time, now if you go to the morphology, so morphology కి వచ్చేసరికి ఎక్స్టర్నల్ ఫీచర్స్లో మనం సో డార్సల్ సైడ్స్ చూస్తున్నాం, వెంట్రల్ సైడ్స్ చూస్తున్నాం. డార్సల్ సైడ్స్ అంటే చెప్పాను కదా, పైన ఏరియాలు, పైన ఉండే ఏరియాస్ని డార్సల్ సర్ఫేసెస్ అంటాం, ఇంటర్నల్ ఏరియాస్ని వెంట్రల్ సర్ఫేసెస్ అంటాం. మన బాడీకి వచ్చేసరికి బ్యాక్ సైడ్ ఏరియా వి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ dorsal portion and front portion we said as a ventral portion. Even in the earthworm also it contains the two portions. Shape ela untundi, what is the shape? It will be in the cylindrical manner. See, మీరు పెన్ చూస్తే ఇది ఎలా ఉంటుంది, రౌండ్గా ఉంది కదా. సో ఈవెన్ earthworm బాడీ కూడా అలాగే రౌండ్గా సిలిండ్రికల్ షేప్లో ఉంటుంది. సో ఇట్ కంటైన్స్ ద సిలిండ్రికల్ బాడీ, ఓకే. సో దట్ సిలిండ్రికల్ బాడీ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ మెనీ సెగ్మెంట్స్. See, cylindrical body is divided into many segments. So this segments, any segments unte, so it will be more than 100 to 120 segments.
100 to 120 segments are present on the body surface. Body is divided into segments. Those segments also known as metamers. Okay, metamers. The segments also known as metamers, right? So now we'll see that what are the structures present in the dorsal side. What are the structures present in the dorsal side? Dorsal side ante cheppanu kada paina structures. See inside the body we can find out one mid dorsal line ante idi long blood vessel, right? So mid dorsal line manaki anterior portion nunchi posterior portion varaku oka long mid dorsal line కనిపిస్తుంది అనమాట. మిడ్ dorsal line is present from the anterior to posterior region which is passing from throughout the segments. అన్ని segments నుంచి పాస్ అవుతూ till anus వరకు ఇది పాస్ అవుతుంది. సో అట్లా మిడ్ dorsal line కనిపిస్తుంది. సో dorsal side we have the dorsally it contains the mid ventral mid dorsal line. దెన్ వెంట్రల్ సైడ్. సో వెంట్రల్ సైడ్లో ఏమున్నాయి చూడండి. సో మీకు వెరీ సింపుల్ నోట్స్ ఇస్తున్నాను. ఈ నోట్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నిటిని మనం కవర్ చేస్తున్నాం. అందుకని మీరు మ్యాక్సిమం మీ నోట్బుక్స్లో ఏదైతే అవి దాంట్లో నోట్ చేసుకోండి. నోట్ చేసుకుంటే ఏంటంటే మీకు ప్రిపరేషన్ టైంలో ఈజీ అవుతుంది. ఒకసారి చూసుకున్నా కానీ అన్ని పాయింట్స్ అట్లా స్ట్రైక్ అవుతాయి. అందుకని మీకు సింపుల్ నోట్స్ కూడా ఇస్తున్నాను. ఈ నోట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వెంట్రల్ సైడ్లో ఏముంటాయి మనకి? వెంట్రల్ సైడ్ ఎర్త్వార్మ్ వచ్చేసరికి జెనైటల్ పోర్స్ ఉంటాయి. జెనైటల్ పోర్స్ ఏమేం జెనైటల్ పోర్స్ ఉంటాయి? ఇట్ కంటైన్స్ బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ జెనైటల్ పోర్స్. Male and female genital pores. Why? Because the earthworm is hermaphrodite. Hermaphrodite means the body which contains both male and reproductive organs. That's why it is known as hermaphrodite. So it contains both male and female genital apertures. Where are they located? See, female genital aperture. Female genital aperture is present. Look at this diagram. సో ఈ డయాగ్రామ్లో ఒకసారి చూసారంటే మీకు 14 సెగ్మెంట్ దగ్గర వెంట్రల్ సైడ్ అంటే ఏంటి? కింద. సో వెంట్రల్ సైడ్లో ఈ సెగ్మెంట్స్కి మిడిల్. సో ఇన్ ద మిడిల్ ఇట్ కంటైన్స్ ఎ ఫీమేల్ జెనైటల్ పోర్. ఓకే, ఇట్ కంటైన్స్ ఎ ఫీమేల్ జెనైటల్ పోర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద మిడ్ వెంట్రల్. సో హియర్, so what are the genital apertures? So first one is the female genital pore, only one. So gurtu pettukondi number, female genital aperture is only one, which is present in the 14 segment. Next, male genital aperture is present in the 8th segment. They are 2, so that's why they are located in these directions. Ventrolateral direction అంటే కిందే ఉంటుంది కానీ సైడ్స్కి ఉంటాయి, ఎడ్జెస్కి. సో 18 సెగ్మెంట్ దగ్గర ఎడ్జెస్ దగ్గర మనకి మేల్ జెనిటల్ అపర్చర్స్ 2 కనిపిస్తాయి. సో 2 మేల్ జెనిటల్ అపర్చర్స్. ఇంకా బాడీ చూసినప్పుడు మనకి యాంటీరియర్ పోర్షన్లో మిడిల్లో ఒక థిక్ బ్యాండ్ లాంటి స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది. అంటే ఈజీగా మనం డిస్టింగ్విష్ చేయొచ్చు, దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఎందుకంటే అది వెన్ కంపేర్ టు ద బాడీ వాల్తో కంపేర్ చేసుకుంటే అక్కడ అది మందంగా ఉంటుంది. ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ డార్క్ ఇన్ కలర్. సో దట్ బ్యాండ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ ది గ్లాండ్యులర్ టిష్యూ. So it is made up of glandular tissue. So this clitellum is present in the 14 to 16 segments. So segments also very very important. 14 to 16 segment, it contains the clitellum. So based on the clitellum area, body is divided into 3 parts. So before the clitellum, pre-clitellar region, middle clitellar region, post-clitellar region, right? So front, middle, back. So front will be pre-clitellar, middle clitellar, and the last one post-clitellar region. So based on the clitellum portion, the body is divided into 3 portions. After that, see here inside the segments, see inside the segments, the middle of the segment, see this is the middle of the segment, it contains the S-shaped structures or setae. S-shaped
structures are known as setae, and that setae is responsible for the locomotion. So how the locomotion takes place in the earthworms? By the extensions and retractions. Extensions and retractions means just like contraction and relaxations only, means it is going to move forward and then again it is going to come back. So extensions and retractions, in that way the locomotion is going to take place in the earthworm. So these are the main points. So once again I am revising fastly, listen carefully and observe the diagram. So first one, earthworm is a terrestrial invertebrate and it is reddish brown in color, and it contains the segments on the body. Maximum it present in the moist layers of the soil, and we can find out the earthworms with their fecal deposits known as worm castings, and it contains dorsally, the body is divided into many segments. Those segments are known as metamers, that will be around 100 to 120, and dorsally the body contains the mid dorsal line. A long blood vessel is going to be passed from the anterior portion to posterior portion, and then ventrally it contains two types of genital pores, male and female genital pores. Female genital pore is present in the 14 segment, and male genital aperture is present in the ventrolateral direction, in the ventral side only, So those are the apertures. And after that is one more important point, spermothecal apertures also present in the 5 to 9 segments. So spermothecal apertures are present in the 5 to 9 segments, and there is a thick glandular tissue is known as, it appears as a band like structure, is known as clitellum, and that based on the clitellum, body is divided into 3 portions: preclitellar, clitellar and clitellar, postclitellar portions. So this is about the morphology. Now we are going to see the alimentary canal of the earthworm. So in the segments, one more thing, so inside the segments, so especially in the anterior portion, it contains the mouth. So mouth is going to be covered by the prostomium. Mouth is going to be covered by the prostomium structure, and this prostomium is, prostomium sensory in function. So prostomium is responsible to crack the soil so that the worm it can able to penetrate into the soil, right? So prostomium is sensory in function, and it is also useful for crack the soil to go inside, means to make burrows. So in the boring method it is going to be useful, prostomium. And then peristomium is the first segment. Okay, so this is about the morphology. Now we will see the alimentary canal. Okay, so just now we completed the morphology. Now we are going to see the alimentary canal of the earthworm. Alimentary canal is very simple. So మనం already చెప్పాను కదా, alimentary canal is going to start with the mouth, but that mouth is going to be covered by the prostomium. So that prostomium is going to help in the sensory function to find out the food particles, right? So here మీరు చూస్తే, so this is the alimentary canal. Alimentary canal is a long straight tube-like structures. So in this alimentary canal, wait a minute. So in this alimentary canal, so first we are going to start with the mouth. Okay, so buccal cavity మనం ఏ segments కలిపి చెప్తామంటే, so buccal cavity is about 1 to 3 segments. సో ఈ buccal cavity లో ఉండేది ఏంటి? సో mouth portions which connects with the pharynx. So mouth is going to be connected with the pharynx. So for here mouth, which is 1 to 3 segments. So mouth is going to open. So see here the diagram is very very important. మీకు ఈ diagram అర్థమైందంటే, so alimentary canal will be very clear for you. So mouth
mouth is going to opens into the pharynx portion, so very narrow short pharynx portion, and from the pharynx it open. ఈ సింపుల్ ఫ్లో చార్ట్ చూడండి, ఫ్లో చార్ట్ చూసినా కానీ మీకు జస్ట్ నేమ్స్ అవి ఫంక్షన్స్ సెగ్మెంట్స్ ఈ మూడు ఒకటి, సో టర్మినాలజీ దెన్ functions and then segments, so where they located, that is very very important. See here, mouth is located in 1 to 3 segments, and after that it opens into the pharynx, and from pharynx it opens into a short narrow tube. So esophagus is a short narrow tube. From the pharynx it opens into the short narrow tube esophagus. From esophagus it enters into a lobe like structure, so simple round ball like structure is the gizzard. So this portion is known as gizzard. G for, you have to remember only thing, grinding. So what is the purpose of gizzard? It is responsible for grinding. What it is going to grind? It grinds the soil particles and decaying leaves, okay. So esophagus is going to opens into the gizzard. So esophagus is located in 5 to 7 segments, gizzard is located in 8 to 9 segments. So gizzard is responsible to break the soil particles for grinding of the organic matter present in the soil. So after that it also grinds the decaying leaves. So after that the food is going to be enters into the stomach portion. Stomach is located in 9 to 14 segments. So మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ నీట్ పాయింట్ ఏంటంటే calciferous glands. Stomach contains the calciferous glands function ఏంటి? It is responsible to neutralize the humic acid present in the soil. Very very important. So calciferous functions is about the soil contains the humic acid. So to neutralize this humic acid, calciferous glands are releasing the secretions. They will control, regulate the acidity in the soil, okay. So stomach, which is present in 9 to 14 segments, which also contains the calciferous glands which neutralizes the humic acid present in the soil. After that stomach, the intestine, it is going to enter into the intestine. So before going to the intestinal region, see intestine మనం అనుకున్నాం ఒక 26 నుంచి 35 segments వరకు intestine ఉంటుంది. So exactly at the 26th segment it contains the intestinal cecum structures. It's like it contains the sac-like structures. The sac-like structures are known as intestinal cecum. After that intestinal portion. So this intestinal portion also divided into 3 portions, so based on the typhlosole area. So typhlosole, before the typhlosole, pre-typhlosolar area, and then typhlosole, after that post-typhlosolar areas. So this is the divisions of intestine. Even intestine, main function of intestine like us only, intestine also responsible to release the enzymes for the breakdown of the complex soil particles into simple absorbable soil particles. That simple absorbable soil particles are going to be absorbed by the intestine, right. So here finally that undigested soil particles is going to enters and pass through the anus in the form of worm castings, okay. Once again, see, mouth is located in 1 to 3 segments. Together we are saying as a buccal cavity. So mouth opens into the pharynx. Narrow structures are known as pharynx, and pharynx to esophagus. Esophagus is a short narrow tube, and from the esophagus it enters into the gizzard structure. Gizzard is the grinding mill. It is responsible to break the complex organic soil particles into simple, and those simple particles enters into the stomach. They are 9 to 14 segments stomach is located, and stomach also contains the calciferous glands, and calciferous glands is responsible to control the humic acid
present in the soil. After that, it enters into the intestinal region. Intestine contains these 4 important structures: intestinal cecum, pre-typhlozolar area, typhlozolar and post-typhlozolar areas. And this is completely, intestine is responsible for digestion and absorption. After absorption, that undigested food in the form of worm castings, it is released out of the anus. That is the mechanism of digestion also. So after that, మనం చూస్తే, సో ఇంటర్నల్లీ ద బాడీ వాల్ స్ట్రక్చర్, సీ ఇన్సైడ్ ద బాడీ వాల్ స్ట్రక్చర్, ఇన్సైడ్ ద బాడీ వాల్, సో బ్రీఫ్గా చెప్పేస్తాను చూడండి. సో బాడీ వాల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కవర్డ్ బై ద ఎపిడర్మిస్, is covered by the epidermis. So this epidermis is non-cellular, there is no cells, living cells are present, so non-cellular. So this epidermis, inside the epidermis, it contains the 2 muscular layer, 2 muscle layers are present. So these muscle layers are circular muscles and longitudinal muscles. Okay, circular muscles and longitudinal muscles. Along with that, it also contains the it also contains the inside, it also contains the columnar epithelium, columnar epithelium, which is secretory in functions. Secretory in functions means it is responsible to secrete the mucus. Columnar epithelium, which is contains the mucus glandular structures. So these mucus glands are releasing the mucus so that it maintains the moisture on the surface of the body wall for the cutaneous respiration. Okay, that is about the alimentary canal. So we will be back with the another important topic in the structural organization very soon. So keep watching my channel if you understand, and if you understand, if you like the session, please like and share and subscribe the channel. Okay, thanks for watching.